Sit on the seat. И така ще четем от втора глава на Бхагавад Гита, текст 59. Vishaya vinivartante Ida harasya dehinaha Rasavacham rasopyasya Haram drishtva nivartate Translation. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains, but ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Превод. Въплътената душа може да се въздържа от сетивно наслаждение, но вкусът й към сетивните обекти остава. Когато изпита по-висш вкус и прекрати това обвързване, тя постига устойчиво съзнание. Purport by Srila Prabhupada. Unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. Пояснение от Шрила Прабхупада. Ако не е трансцендентално установен, човек не може да прекрати сетивните удоволствия. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. Процесът на регулиране на сетивното наслаждение чрез правила може да се сравни с диетичните ограничения, предписани на един болен. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Пациентът нито харесва ограниченията, нито изгубва вкуса си към храната. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. По същия начин, за неинтелигентните хора без висше знание се препоръчва сетивно ограничение с помощта на духовна практика като аштанга йога, състояща се от яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, дhyana и така нататък. But one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Но този, който развивайки Кришна съзнание, е познал красотата на Върховния Бог Кришна, вече няма вкус към мъртвите материални неща. Therefore restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. Така че ограниченията са предназначени за не особено интелигентните хора в началото на духовния им път. Те са необходими само до момента, в който човек развие вкус към Кришна съзнание. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. Истински Кришна осъзнатият естествено изгубва вкус към незначителните неща. Now let us see, we have some notes here. You can read one more time the verse. Ще прочетем още веднъж стиха. Вишая винивартанте, нира харасya дехина, раса барджам расопяся, парам дриштва нивартате. Въплътената душа може да се въздържа от сетивно наслаждение, но вкусът й към сетивните обекти остава. Когато изпита по-висш вкус и прекрати това обвързване, тя постига устойчиво съзнание. One second, there's always this, so many things popping up here all the time.
Yeah, here we have some points. In the Vedic scriptures it has been stated that the wise master their senses by abstaining from feeding them. В ведическите писания се казва, че мъдрият контролира своите сетива, като не ги храни. But somehow this verse illustrates the point that just to not supply any enjoyment to the senses is not sufficient on the spiritual path. Този стих обаче ни описва, че просто да не се доставя удоволствие на сетивата не е достатъчно по духовния път. Because then what happens, the attachment to the objects of the senses, it begins to grow. Защото какво се случва след това, привързаността, която сетивата имат към сетивните обекти, it begins to grow. Пораства. Започва да израства, да расте. Like if you don't feed your stomach, you're fasting. Като например, ако гладувате и не давате храна на стомаха си, what will happen? Какво ще се случи? Your hunger for food grows. Нараства вашия глад. It is like this, with the sense gratification. Със сетивното наслаждение е по този начин. If you just don't give any food to the senses, ако не даваме храна на сетивата, the process of neti, not good, reject. Процесът на нети, отхвърлянето, това не е добро, отхвърлям го. How long can you do it? Колко дълго можем да правим това? Some satisfaction we have to experience. Необходимо е да изпитваме някакво удовлетворение. Otherwise, what's the purpose of life? Иначе какъв е смисълът на живота? Something must be there, some happiness, some satisfaction, some gratification, something must be there. Някакво удовлетворение, някакво щастие, все нещо трябва да има. Ananda Maya Vyasat, that's the very nature of the living entity. Ананда Майя Обхясат е самата същност на живото същество. Since the eternal souls are part and parcel of Krishna. Вечните души са неразделни части от Кришна. Krishna is the supreme enjoyer. Кришна е върховният наслаждаващ се. Being part and parcel of Krishna, we have same tendency. И като неразделни части от Кришна ние имаме същата склонност. We also want to enjoy. Ние също искаме наслаждение. But here in this material world we have forgotten the process how to enjoy. That's the problem. В този материален свят обаче ние сме забравили процеса, по който да се наслаждаваме. Ето това е проблема. Like that's a part of the Sankhya Yoga process, Sankhya Yoga philosophy. Това е част от Санkhya Йога процесът, Санkhya Йога философията. Analytical study of matter, the material energy. Аналитично изучаване на материята, материалната енергия. And this physical body. И това физическо тяло. We want to enjoy, the soul wants to enjoy, wants to be happy, wants to be satisfied. Ние искаме да се наслаждаваме, да бъдем щастливи, да бъдем удовлетворени. This is what we are constantly trying to do. Това е, което непрекъснато се опитваме да правим. Reduce those things which are not satisfying. Намаляваме тези неща, които не ни удовлетворяват. Maintain and if possible increase those things which give some satisfaction. И поддържаме, и ако е възможно, дори да увеличим тези, които ни доставят удоволствие. That's, we design our lives in this way. Това е начинът, по който ние устройваме живота си. But we are doing it in a wrong way. That's the problem. Но проблемът е, че правим това по грешен начин. Since the conditioned living entities identify with the body, обособеното живо същество се отъждествява с тялото. The meaning thinking that I am this body. То си мисли, че аз съм това тяло. And then actually, because I want to be satisfied, I want to satisfy, gratify the senses of the body. И тъй като аз се мисля за тялото си, аз трябва следователно да удовлетворя сетивата на това тяло. And that's the wrong process. И това е грешният процес. Because it only provides temporary satisfaction. Защото той доставя единствено временно удовлетворение. And that is also based on the false identity, false identification with the body. Това се основава на погрешното отъждествяване с тялото.
So naturally, if we don't give any gratification to the senses, Ето защо по естествен начин, ако не даваме никакво удовлетворение на сетивата, the desire for satisfaction increases. желанието за удовлетворение се увеличава. Therefore, it is not sufficient. Ето защо това не е достатъчно. Then we go further. И продължаваме нататък. Although the action is restrained, the craving remains subtly within the mind. Въпреки че самото действие е възпряно, желанието си остава вътре в ума. One begins to meditate И така човек започва да медитира on the objects of the senses and the process of gratifying the senses. върху обектите на сетивата и върху самия процес на удовлетворяване на сетивата. If I cannot do it in a gross way, if I cannot do it externally, I try to do it internally. Ако не ми е възможно да го направя външно, аз се опитвам да го направя вътрешно. By thinking, Чрез мислене, by dreaming. мечтане. If externally I cannot be a king, Ако външно не бих могъл да бъда цар, at least I can think about it being a king. I can imagine, dream. поне мога да си мисля, да си представям, да мечтая, че съм цар. But that is also not very satisfying. Това обаче също не е много удовлетворяващо. Rasa, taste, and raga. Rasa means taste, raga means attachment. Раса означава вкус, а рага е привързаност. So the craving, attachment for the taste of sense gratification, that remains. И така, желанието да желаем сетивно наслаждение, това е което остава. However, when the eternal nature of the soul is realized, Обаче, ако ние реализираме вечната природа на душата, of course in all its glorious and splendor, разбира се, в пълната и слава и величие, and it is seen that it is infinitely more attractive, можем да видим, че тя е несравнимо по-привлекателна. the most delightful, then more attractive than the most delightful sense object. Тя е по-привлекателна от вкусния материален обект. That's a very important point. Това е нещо много важно. And that's the entire process of Krishna consciousness. И целият процес на Кришна съзнание се състои в него. That one has to develop a higher taste. Това, че ние трябва да развием по-висш вкус. Many times our devotees, they raise this question: why do devotees leave Krishna consciousness? Why do they give up practicing Krishna consciousness? Често преданите задават този въпрос: защо някои напускат Кришна съзнание, защо престават да се занимават с Кришна There съзнание. might be many different various reasons for it. Разбира се, за това може да има най-различни причини. But one of the main reason is there's a lack of taste. Но една от главните причини е, че липсва вкус. Lack of experiencing a higher taste. Липсва усещането на по-висш вкус. Then naturally one has to return to the previous experienced lower taste. И по такъв начин, естествено, човек се връща към по-нисшия вкус, който е изпитвал преди. So in other words, we have to become more serious in experiencing that higher taste. С други думи, трябва да станем по-сериозни в това да изпитваме по-висшия вкус. If we desire to remain steady in the process of Krishna consciousness. Ако желаем да останем установени в процеса на Кришна съзнание. What does it mean? Какво означава това? How to develop that higher taste? Как да развием този по-висш вкус? Because I practiced. Защото вече аз практикувам. I was chanting. Повтарям мантрата. I was reading. Чета книги. It is just like a disease. Srila Prabhupada gives the example of a diseased person. Точно както Шрила Прабхупада дава примера с човек, който е болен. Then if someone is diseased, you have fever, high fever. Ако някой е болен, той има треска, висока температура. You cannot just do the same thing as before. Не може човек да прави същите неща, които е правил преди. Something has to change. Нещо трябва да се промени. You cannot just ignore that you have fever. Не може просто да пренебрегваме това, че имаме треска. Because if you have fever, you have a lack of appetite. Ако имате треска, апетитът ви намалява. Then what to do?
И какво да направим тогава? One has to accept some medicine Човек трябва да приеме някакво лекарство and a diet. You cannot just eat anything you like. и съответна диета. Не може просто да ядем каквото си пожелаем. So then we have to take to that kind of practice of Krishna consciousness. Трябва да сведем нашата практика до този стандарт. Because just the amount of practicing might not help any longer. Защото количеството на практиката не може да ни помогне повече. We have to practice in a more cautious, more careful way, in a diet kind of way we have to practice. Трябва да практикуваме по един по-внимателен, осъзнат начин. Rather just reading. Вместо просто да четем. Now let me try to understand what am I reading. Нека се опитам да разбера какво всъщност чета. Sometimes you have to go word by word. What does it mean? What does it mean? Понякога трябва да вървим дума по дума. Какво означава това? Това какво означава? What did I understand? Какво аз разбрах от това? Like sometimes I practice, when we give class in the morning, Srimad Bhagavatam class in the morning, or Bhagavad Gita class. Понякога ние практикуваме това, когато даваме класове по Шримад Бхагаватам сутрин или Бхагават Гита вечер. So I read the Srimad Bhagavatam verse. Аз прочитам стиха на Шримад Бхагаватам. Like normal speed. По обикновения за скорост. Then I stop. Спирам. I wait a moment. Изчаквам. And I ask the audience. И питам аудиторията. What did I just read? Какво прочетох тук-що? And you can imagine big eyes. И може да си представите широко отворени очи. They go left and right and up and down. Които се движат наляво, надясно, нагоре, надолу. And most don't remember even. Повечето хора дори не помнят. What has been read. Какво е било прочетено. The same with the purport. По същия начин с пояснението. Reading the purport and the devotees play with a cell phone and look out of the window. Докато се чете пояснението, преданодарните си гледат в телефона или през прозореца. Then it's difficult to develop a taste. Много е трудно да се развие вкус. One has to dive a little deeper into the process of practicing. Човек трябва да се гмурне по-надълбоко в практиката на Кришна съзнание. To study Srila Prabhupada's books more carefully. По-внимателно да изучаваме книгите на Шрила Прабхупада. What is Srila Prabhupada telling us? What is he saying? Какво казва Шрила Прабхупада тук? На какво ни учи? What does it mean for me in my life, practically? Какво практически това означава за мен в моя живот? And then exchange your questions, your realizations with other devotees. И след това трябва да разменяме своите въпроси и реализациите си с други преданодари. How do you understand this verse? А как ти разбираш този стих? What is your realization? Каква е твоята реализация? What does it mean in your life? Какво значение има това в твоя живот? Sadhu Sangha is so important. Саду санга толкова е важно. Among the 64 items of devotional service, От всички 64 елемента на преданото служене, the Rupa Goswami, he extracts the most important items, numbering 5. Рупа Госвами извлича най-важните от тях, които са 5 на брой. The 5 practices of devotional service are most important. 5 практики на преданото служене са най-важни. And it begins right with Sadhu Sangha. That's the first. И първото от тях е Саду санга. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, that is clear. Саду санга, Нам Киртан, това е ясно. The association with the devotees and chanting the holy name. Общуване с преданите и повтаряне на святото име. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shravan, and hearing, Shravan, hearing Bhagavat, Srimad Bhagavatam. И следващото е Бхагават Шраван. Шраван означава слушане, да слушаме Шримад Бхагаватам. Mathura Vasa, reciting in a holy place. Матура Васа означава да се живее на свято място. If we cannot live in a holy place, Ако не може да живеем на свято място, then we should visit a holy place. тогава трябва да посещаваме свято място. Wherever Lord Krishna is being worshipped, that's a holy place. А навсякъде, където Бог Кришна е обожаван, това е свято място. Like this place, that's a holy place, right here. Като например тук, това място, то е свято място.
because Krishna is being worshipped. Защото Кришна обожавам. We have wonderful deities here. Има чудесни божества. And this evening we have seen this young girl. She was worshipping the deities. И тази вечер видяхме едно мало момиче, което обожаваше муртите. What is her name? Как се казва тя? Чинтамани. Казвай. Чинтамани. Чинтамани. Oh, what a name! Hare Krishna. О, какво чудесно име. Chintamani, right there. Чинтамани е. Ето там. The spiritual world consists of Chintamani stones. Духовният свят съставен е от такива камъни чинтамани. Everything in the spiritual world is Chintamani. Всичко в духовния свят е чинтамани. Everything in the entire spiritual existence is meant to please the desires, the wishes of the Lord. Всичко в духовното проявление е предназначено да удовлетвори желанията на Бога. So her name indicates the spiritual world. Ето нейното име обозначава духовния свят. This place is a holy dham. Това място е свята дама. So it is our duty to visit this place as much as possible. Ето защо наш дълг е ние да посещаваме това място колкото можем повече. Then we have another holy dham. И така имаме още една свята дам. Our temple. Нашият храм. Where is it located? I forgot. Къде се намира той? Further. What's the name of the place? Where is the temple located? Дохрид. Малинова долина. Малинова долина, това е мястото, където се намира храма. There's a holy dam right there. Там също има свят дам. We have another holy dam here. Имаме ли друга свята дам тук? Another place. The devotees worshipping Krishna. Here in Sofia. If we worship Krishna at home, is that considered also? The heavy holy place. Попитахме Рач дали ако обожаваме Кришна в къщи, това също е свято място и със сигурност. So you can visit our householders who have deities at home, worship Krishna. That's a holy place. Може да посещаваме семейните предани, които обожават Кришна в къщите, техните домове също са свято място. And then Shri Motira, Shadhaya Sevan, with a great faith, Shradhaya Sevan, Murtira, the Murti, the deity of the Lord, to worship the deity of the Lord. И друго е Муртир Шрадхана Севая, с голяма вяра да се обожават формите на Бога. So these are the 5 most essential devotional practices. Тези 5 са най-съществените практики на преданото служение. And it all begins with the sadhu sangha. И всички те започват с саду санга. And what do the sadhus do? А какво всъщност правят саду? It's like, when you came here for the evening program. Ето, например, когато вие дойдохте тук за вечерната програма. What did you see? What did you hear? Какво видяхте, какво чухте? Chanting Hare Krishna. Повтаряне на Харе Кришна. This is what they do. Това е което правят святите. The sadhus, the devotees of Krishna, they chant Hare Krishna. Садус, преданите на Кришна, те повтарят святото име. That's in another sense, that's even the most essential activity. В друг смисъл, тази дейност е още по-съществена. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur once gave an explanation about these 5 most important practices. Веднъж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати е дал обяснение на тези 5 най-важни практики. He said all these 5 are centered around chanting the holy name of the Lord. И неговото обяснение било, че всички тези 5 са съсредоточени около повтаряне на святото име на Бога. The devotees of Krishna always chant Hare Krishna. А преданите на Кришна винаги повтарят Харе Кришна. Nam Kirtan means directly chanting Hare Krishna. Нам Киртан означава директно повтаряне на Харе Кришна. Hearing Srimad Bhagavatam. Слушане на Шримад Бхагаватам. The beginning cantos of Srimad Bhagavatam, there's so many verses glorifying the holy name. В началните песни на Шримад Бхагаватам има толкова много стихове, които възхваляват святото име. The middle section of the Bhagavatam glorifies the holy name.
Средната част на Бхагаватам възхвалява святото име. The Ajamila story, В историята с Аджамила. right in the middle of the Srimad Bhagavatam. Точно в средата на Шримад Бхагаватам. How Ajamila was delivered by chanting the holy name of the Lord Narayan. Как Аджамила бил спасен чрез повтарянето на святото име на Бога Нараян. There are many other verses Има и много други стихове, glorifying the chanting of the holy name. които възхваляват повтарянето на святото име. And again in the 11th and 12th kind of Srimad Bhagavatam, so many verses glorifying the holy name. И също така в 11 и 12 песен на Шримад Бхагаватам има толкова много стихове, които възхваляват повтарянето на святото име. Kritya Thayato Vishnum, that's right at the end of the Bhagavatam. Tri Thayam Yajato Makai Dvapari Padichaja Jam Kalau Tat Hari Kirtan. Kalau Tat Hari Kirtanat. In the beginning, in the Satya Yuga, what was the Yuga Dharma? В началото, в Сатя Юга, каква е била Юга Дармата? This is a meditation. Била е медитация. This was the occupation of the inhabitants of Satya Yuga. С това са се занимавали тези, които са живяли по време на Сатя Юга. It's like nowadays, occupation, people they go to work. Например, в днешно време хората отходят на работа. They go to the factory, Отиват в завода, go to the office, в офиса, work. работят. Satya Yuga, their work was they went to the forest and meditate. В Сатя Юга тяхната работа било да отидат в гората и да медитират. The forest full of people just meditating. Цяла гора пълна с хора, които медитират. Nowadays we have, the forests are full of dogs and dogs to anyway. It's a different atmosphere. В днешно време имаме гора пълна с кучета и няма нужда да обясняваме. Така или иначе е пълно с толкова много неща. People cutting down the trees. Хората в горите всъщност режат дърветата. Those are a little more sattvic, they're jogging in the forest. Някои, ако са малко по-сатвични, просто ще тичат. Satya Yuga, they were meditating. В Сатя Юга обаче те медитирали. And then when they attained full samadhi, И в момента, в който достигали до пълно самади, then a fire would burst through the Brahmarandra огън излизал от тяхната Брамарандра and burn the body to ashes. и изгаряла тялото им на прах. And the soul, in the smoke of that fire, the soul would return to the spiritual sky. И с димът на този огън душата се издигала към духовния свят. This was the process. Това бил процес. And then next, Treta Yuga, След това следващата трета юга, Tritayam Yajato Makai. Makai means sacrifices, gorgeous sacrifices. Макай означава жертвоприношения, много пишни жертвоприношения. And if that sacrifice was successful, and Vishnu, Lord Vishnu, the Yakya Purusha, he would come out of the fire and give his darshan. And all those who had the darshan of Lord Vishnu, they attained liberation. И ако жертвоприношението е успешно, тогава в края на жертвоприношението Бог лично се появява от огъня и всички, които успявали да го видят, те получавали освобождение. Dvapari Padichara Jam, next yuga, Dvapara Yuga, gorgeous temple worship. В следващата юга, Двапара юга, имало вишно обожание в храмове. Was a little bit different what we do in our temples. По-различно е от това, което ние правим в нашите храмове. We cannot perform such temple worship, not possible. Не е възможно за нас ние да извършваме такова храмово обожание. And then in this Kali Yuga, we are living right now. И след това в Кали юга, в която епохата, в която живеем ние, Kalautat Harikirtana, just chanting the holy name of the Lord. просто повтаряне на святото име на Бога. Harikirtan, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare The Hare. same result is being attained as all the other processes, much more difficult processes, as in all the other yugas, just by chanting Hare Krishna, same result, liberation.
Чрез това повтаряне на Хари Кришна мантра се постига абсолютно същия резултат, който се е постигал и с всичките останали други процеси, които описахме, но които са много сложни и трудни за изпълнение. And Mathura Vasa, И Матура Васа, the holy places. святите места. If you visit Vrindavan, what do you hear? Ако посетите Вриндаван, какво ще чуете? Hare Krishna. Somebody chanting Hare Krishna. Някой се ще повтаря Хари Кришна. You visit Mayapur, Ако посетите Майяпур, you hear the holy name, chanting holy name. чувате винаги святото име да се повтаря. That's essential. Actually, it is explained that all the holy dhams are constantly vibrating with the holy name. А всъщност е обяснено, че всички свети места непрекъснато вибрират със святото име. Whether somebody is chanting or not. Независимо дали някой повтаря или не. It's constant vibration of the holy name. Има една постоянна вибрация на святото име. Those who are fortunate, they can hear it. И тези, които са щастливи, могат да я чуят. And Jiva Goswami explains, Adi Bhakti Vilas also, Също така, Джива Госвами обяснява в Хари Бхакти Вилас, that without chanting the holy name of the Lord, Hare Krishna, to worship the deities will not be successful. че без да се повтаря святото име на Бога Хари Кришна, обожанието на божествата няма да бъде успешно. So a very good pujari, he will always chant the holy name. Ето защо един добър пуджари винаги ще повтаря святото име. And there are also many mantras which during the deity worship which contain the holy name. И има много други мантри по време на обожанието, които съдържат святото име. So he explains like this, Така че той обяснява това, that all these 5 activities, most important activities of Krishna consciousness is to chant the holy name of the Lord. че най-важната от всички тези 5 най-важни дейности на Кришна съзнание е да се повтаря святото име. This is why when Srila Prabhupada came for the first time to the Western country, to America, Ето защо, когато Шрила Прабхупада дошъл за първи път в западния свят, в Америка, the very first thing he did, първото нещо, което направи, he sat down and chanted the holy name of Krishna. седнал и започнал да повтаря святото име на Кришна. And that was the seed of this Krishna consciousness movement. И това е семето на нашето движение за Кришна съзнание. That spiritual vibration. Тази духовна вибрация. Then everything develops. Всичко след това се е развило. The same thing with our practice. По същия начин с нашата собствена практика. When we sincerely chant the Maha Mantra, Ако искрено повтаряме Маха мантрата, that's now the medicine. Chaitanya Mahaprabhu, he gave us that verse. Това е лекарството. Чайтаня Махапрабху ни е дал този стих. Take that medicine of chanting the Hare Krishna mantra. Приемете това лекарство на повтарянето на Хари Кришна. It is sometimes difficult. Понякога е трудно. When we do kirtan, it is easier. Когато правим киртан е по-лесно. But when you chant alone, japa, that is a little more difficult. Но ако повтаряте сами джапа, това е малко по-трудно. But we must take this medicine. Въпреки това трябва да вземем това лекарство. And then the diet, we have to avoid the offenses against the holy name. That's the diet. А след това диетата, трябва да избягваме оскърбленията към святото име. Това е диетата. There's a little bitter diet. Малко горчива е тази диета. But there's a very tasty diet also. Но също и много вкусна. Prasadam. Прасадам. We have prasadam this evening also. Имаме ли прасадам тази вечер също? Yes. Yes? No big feast, too small. No, he's our Kaviraj. Той е нашият кавирач. So he will bring the sweet prasadam, the sweet diet, the sweet, what is it, the medicine. Той ще ни достави сладкото лекарство. So if we do this sincerely, Ето защо ако правим това искрено, whenever you have a little time, винаги когато имаме малко време and you're not sure what you should do with that time, и не сме сигурни какво да правим с това време, just grab your beadbag and chant Hare Krishna. веднага грабнете турбичката си с джапата и Krishna will see that, и Кришна ще види това and he will reciprocate. и ще отвърне. How will he reciprocate? Как ще ни отвърне? That the taste will increase. Вкусът ни ще се увеличи. Then you receive Krishna's mercy.
така получаваме милостта на Кришна. The mercy of Guru and Krishna. Милостта на Гуру и Кришна It manifests in this way. се проявяват по този начин. When they are pleased with our sincerity in practice, Когато те са удовлетворени с нашата искреност и практика, then the taste will increase. Вкусът ни се увеличава. You want to, if the taste increases, you want more. А когато вкусът ни се увеличава, ние искаме още. It's practical. Това е практично. Like if now we will eat prasadam soon, Например, както сега скоро ще приемаме прасадам. and if you have an extremely, tasty preparation, И ако имате някакво много вкусно приготовление, you have more of that. веднага питаме, имате ли още от това? It's natural. Естествено. You want more. Искаме още. So if that taste develops, Този вкус се развива. one wants to chant more, Човек да иска да повтаря повече. and more and more and more. И още, и още, и още. Once a journalist asked Srila Prabhupada, Веднъж един журналист попитал Шрила Прабхупада, what's the goal of this chanting Hare Krishna? каква е целта на това повтаряне на Харе Кришна? Srila Prabhupada replied, more chanting. Шрила Прабхупада отговорил, още повече да повтаряме. That's the goal. Това е целта. Not that we stop and do something else. Не е така, че спираме и правим нещо друго. Because the taste increases, you want to have more. Защото вкусът се увеличава и човек иска да го изпитва още. And when that taste increases, А когато вкусът се увеличи, not only for the holy name, не само за святото име, you also want to hear more about Krishna. а също развиваме и желание да слушаме повече за Кришна. You want to have more association with the devotees, more. Искаме да общуваме с преданите още и още. This is why we are always very eager to bring people to Krishna consciousness. Затова винаги толкова силно желаем да доведем други хора в Кришна съзнание. It is a little bit selfish. Малко е егоистично. Yes, of course, it is meant for everyone's benefit. Разбира се, ползата е за всички, It is also meant for our own benefit, но това води и до наша собствена полза. to have more association with the devotees. Да имаме по-голямо общуване с предани. Rather going into seclusion, no. We should dive ourselves into the right in the center, in the middle of the association of devotees, not on the side, in the middle of the association of devotees. Вместо да се оттегляме някъде в уединение, не. Ние трябва да се гурнем директно, не в страни, а точно право в центъра на общуването с преданото. Then we are safe, we are protected. Тогава сме спасени и защитени. Like, when these buffaloes, Като например тези биволи and then they have a small buffalo, имат малко биволче. and then the lions, they're already checking out. И лъвовете се навъртат наоколо. Goes a little bit away, astray, Ако то леко се отклони, and it becomes a target. става цел. But when the lions attack, it runs back right into the middle of all the other buffaloes. Обаче, когато забележи лъвовете да се затичат, то веднага отива право между всички останали Then биволи. the buffaloes, they form a circle, И биволите образуват един кръг and then with their horns, и they're ready for the lions. с рогата си застават напред, готови за лъвовете. Елата. If they attack, then boom, they fly into the air, the lions. И ако някой се осмели да атакува, бум, с рогата си го изтласкват и прави някакво салта във въздух. So we should always strive to place ourselves right in the middle of the association of devotees. Затова трябва да се опитваме да се поставяме винаги в средата на общуването с преданите. And as more devotees we have, naturally we feel more protected. И колкото повече предани имаме, по естествен начин ще се чувстваме по-защитени. Then the wall will be very thick. Защото стената ще бъде много дебела. It will be difficult for Maya to attack. И ще бъде трудно за Майя да ни атакува. But also at the same time we also have to ourselves practice very, very actively. Също така, сами за себе си, обаче ние трябва много активно също да практикуваме. This is why we give another example Ето защо даваме и друг пример of the birds flying. с летящите птици. There's always one leading bird in front, А винаги има една птица, която води най-отпред. and all the other follows. И
всички останали следват. Leading bird is directing all the other birds. Водещата птица насочва всички останали. But the individual birds who follow the leading bird, they also have to fly. Но тези другите птици, които я следват, те също трябва да летат за себе си. It's not that the leading bird is flying for them. Не, че птицата, която ги води, лети заради тях. They also have to fly. Те също трябва да летят. So both we have to practice very nicely. Така че и двете неща, ние самите да практикуваме много добре. And then also at the same time depend on the leadership of more advanced devotees. И в същото време да зависим от това как ни водят по-напредналите предани. And we have to become so determined. Така трябва да станем толкова решителни. We have to develop so much faith in Krishna. Да развием толкова много вяра в Кришна. Even if we are alone, Дори да сме сами, we never feel alone. никога да не се чувстваме сами. We always feel Lord Krishna's presence. Винаги да чувстваме присъствието на Бог And the presence of our Guru Maharaj. и присъствието на нашия Гуру Махарадж. Never feel alone. Никога няма да се чувстваме We have самотни. to develop that determination. Когато развием трябва да развием тази решителност. Hare Krishna. Hare Any should we chant a little more Да повтаряме ли още? or any questions, Или някакви thoughts, въпроси? comments, thoughts? Или коментари, мисли? Anybody thinking? Някой разсъждава ли? Мисли ли? Защо се препоръчва на преданните да контролират сетивата си? Сетивно наследение. Why it is recommended for the devotees to why it is recommended for the devotees to control their senses? They are recommended to control the senses. Otherwise they will be engaged in not serving Krishna. В противен случай те ще се ангажират в това да не служат на Кришна. Sometimes senses are being compared to snakes. Понякога сетивата се сравняват с змии, Always ready to strike. които винаги са готови да атакуват. I want to go to the temple, Искам да отида до храма, but then the mind, the internal sense, and he speaks up. но след това един вътрешен глас започва да говори. You went so many times already to the temple. Ти доста пъти си ходил до храма, You can always go to the temple again. There's no harm. разбира се, винаги можеш да отидеш до храма, няма проблем с това. But there are also other places you can go. Обаче има и други места, на които можеш да отидеш. Then intelligence comes in. Тогава се намесва интелигентността. No. This is not a good idea. Не, това не е добра идея. Because if you don't go to the temple, then you will do something else which will not be spiritually beneficial for you. Ако не отидеш в храма, ще извършиш някаква друга дейност, която няма да е духовно благоприятна за теб. So in this way, there's a whole conversation between the intelligence and the mind. И по такъв начин се води един разговор между ума и интелигентността. And while the mind and intelligence are busy in this way, И защо ума и интелигентността се ангажират по този начин? standing at some distance at the temple, waiting, hesitating. А да ние стоиме на страна, на далечно разстояние от храма, колебаем се. And the eyes, they see something interesting in a display window И очите ни виждат нещо интересно на някаква витрина of a shop. или някакъв магазин. And that immediately puts the intelligence and the mind to silence. И това веднага накарва ума и интелигентността да замълчат. And then we follow the eyes. И веднага последваме очите. So this is why the devotees have to control their senses. Ето защо преданите трябва да контролират сетивата си. Controlling means they always engage. Just like parents, they have to control a little bit the children. Също както родителите, например, те трябва поне малко да контролират децата си. Otherwise they do some nonsense. Иначе те биха направили някои глупости. Breaking pots.
да трошат чини, urinating, in the middle of the room. да пишкат средата на стаята. They can do anything. Всичко може да направят. What is happening? Нещо се случва. Yeah. Or what else they do? Какво Children? They want to put the two fingers in the two holes. Понякога искат да си сложат двата пръста, да бръкнат с двата си пръста в две дупки в стената. They have to control them a little bit. Родителите трябва поне малко да ги контролират. The same with the senses. По същия начин с сетивата. If the devotee doesn't control his senses, then they might do so many things which are not favorable. Ако преданият не контролира сетивата си, те биха могли да направят толкова много неща, които не са благоприятни. It's natural. Това е естествено. But again, if we don't develop that higher taste, И отново, ако обаче не развием по-висшия вкус, then it will become difficult to control the senses. ще бъде трудно да контролираме сетивата. Because senses are very powerful, Защото сетивата са много силни. like snakes, Като змии, poisonous snakes. отровни змии. But when they are engaged in Krishna's service, Но когато са ангажирани в служене на Кришна, then by that process the poisonous fangs, they're being removed. чрез този процес техните отровни зъби са отстранени. And even if they want to strike, И дори да искат да охапят, it was laughing. преданият просто се смее. There's no poisonous effect. Няма отровен ефект. They do so many things. Правят си всякакви неща. The senses, they want to play music, Сетивата искат да свирят на музика. but now they're engaged in Krishna's service. Но сега те трябва да се ангажират в служене на Кришна. So they're active. И са активни. The voice is active, Гласът е активен, the ears are active, ушите са активни, the hands, arms are active, ръцете също са активни. playing harmonium, kartal, mridanga. И свирят на хармониума, на каратали или The мриданга. snakes are striking, they're active, Змиите атакуват, те захапват, but there's no poisonous effect, но няма отровния ефект, since they're engaged in Krishna's service. защото са ангажирани в служене на Кришна. But that's our process of controlling the senses. Това е нашият процес за контрол на сетивата. Not that we reject. Не така, че ние отхвърляме. I want to play music, no. Искам да свиря, не. I want to eat, no. Искам да ям, не. Just neti, reject, reject. Просто отхвърляне. I want to see a movie, Искам да гледам филм, no. не. Watch a movie about Krishna, Не. Гледай филм, но за Кришна. then no problem. Тогава няма You can проблем. watch that movie for days and weeks. Може да гледате този филм дни и седмици. Наред. Eat. Яденето, Eat prasadam. яш прасадам, само And you прасадам. can eat as much as you like. И може да ядеш толкова, колкото искаш. I remember in the early days, Спомням си в началото, ранните, they told me when I was a young devotee, very young devotee, когато бях съвсем млад преден, ми казаха, they told me, this prasadam, it is non-different from Krishna. казаха ми, че прасадам не се различава от Кришна. So as more you put Krishna in your body, as more Maya will go out. И затова колкото повече Кришна слагаш в тялото си, толкова повече Майя ще I излезе. was eating so much prasadam. И аз ядях толкова много. The sense control will come later in a natural way. По естествен начин контролът на сетивата ще дойде по естествен начин, по-късно. We don't have to worry. Затова не трябва да се безпокоим. Like nowadays, when they bring so much prasadam, I only eat, maybe 0.5% of what they bring. Като, например, в днешно време, когато ми донесат толкова много прасадам, аз изяждам може би 0,5%. They develop in a natural way. Това се развива по естествен начин. And artificially we cannot do it. Изкуствено няма как да го направим. So that's our sense control. Това е нашият контрол върху сетива. Is engage all the senses in Krishna's service. Да ангажираме всички сетива в служене на Кришна. All the senses. Всички сетива. Then we are protected, we are safe. Тогава сме защитени и спасени. Okay?
There's one more. Още един въпрос. Моя въпрос е за децата. Предано дадените къщи възпитават децата си, но са принудени да ги пратят в училище, където няма садоса. Как да помогнем за децата? He says, my question is about the children of devotees. We have our children at home, but then we have to also send them to school where they don't have sadhu sangha. So how we can save our children from that? You should try your best. Трябва да се опитаме да направим най-доброто. Some yatras, temples, they have day schools for our children. В някои ятри и храмове има дневни училища за децата. That is helpful. Това е от полза. Some parents, they do homeschooling. Някои родители пък правят homeschooling. Some places they even have gurukulas. В други места пък дори имат гурукули. That's extremely difficult. Това е много трудно. Very difficult. Много трудно. And if all these facilities are not possible, И всички тези неща не са възможни, then at least when the children come from the normal school back, then try to give them as much as possible Krishna consciousness. Тоест, ако нищо от тези неща не е възможно, тогава поне когато децата се връщат от училище, трябва колкото е възможно повече да им даваме Кришна съзнание. So we can only try according to the facilities we have. С други думи, можем да се опитаме съобразно условията, с които разполагаме. And if we can create more facilities, then that would be better, of course. Ако бихме могли да създадем още други условия, това със сигурност би било по-добре. I really recommend very strongly day schools for our children. Наистина, това, което аз лично препоръчвам, е да има дневни училища за нашите деца. That's a little more realistic. Това е малко по-реалистично. Not too difficult to realize. Не чак толкова трудно да се реализира. And you can even invite non-devotee children to the day schools. В тези училища дори могат да бъдат поканени деца, които не са на преданите. Once in a week or once in a month, send your child to the Hare Krishna day school. They will benefit. Vegetarian diet. Веднъж в месеца или веднъж в седмицата изпратете детето си в училището на Харе Кришна. Те със сигурност ще имат полза, има хубава вегетарианска диета. Or homeschooling, of course, very good. Homeschooling, разбира се, обучението в дома също е много добре. But if not possible, what can we do? Но ако не е възможно, какво да направим? Because ultimately the children also, whether we like it or not, they become exposed to the outside world. We cannot entirely erase this. They have to also at one point be prepared to face the outside world. Защото самите ни деца също така, колкото и ние да се опитваме и да се стараем, те със сигурност сами ще обърнат погледа си към света навън. Ние не можем постоянно да го закриваме от тях. So we just have to try our best to prepare them. Затова трябва да направим най-доброто от себе си, да ги подготвим за They това. can somehow maintain that Krishna consciousness to whatever extent possible. Така че те да могат да поддържат Кришна съзнание до възможният размер. But it's a great responsibility on part of the parents to give Krishna consciousness to the children. Това е една много голяма отговорност на родителите да дадат Кришна съзнание на децата. It is not by accident that they took birth in a devotee family. Не е случайно, че те са приели раждане в семейство на преден. It is not by chance. Това не е случайност. It is Krishna's arrangement. Това е уредено от Кришна. Or that the parents later on become devotees. It's also Krishna, not by chance. Родителите да станат по-късно предани. Родителите да станат по-късно предани. Това също не е по случайност. All Krishna's arrangement. Всичко това е уредено от Кришна. So Krishna arranged, and it is a parent's duty to give them Krishna consciousness. Кришна урежда това, но е задължение на родителите да им дадат Кришна съзнание. They are not ordinary children.
Тези деца не са обикновени деца. The one who takes a birth in a devotee family is a very elevated soul. Ако някой се роди в семейство на предан, е много издигната душа. One who takes birth in a family which later on become devotees, one is also a very elevated soul. Ако някой се роди в семейство, в което по-късно родителите станат предано дадени, също е много издигната душа. Not by chance. Тези неща не са по случайност. It's all destiny. Това е съдба. Yeah. Sometimes I ask, when I make some presentations to university students. Понякога, когато правя презентации пред студенти в университета, Then sometimes I ask the students, понякога питам тези студенти, how come you took birth in whatever country? Let's say in Bulgaria. How come you took birth in Bulgaria? как така сте се родили в България? Then, they're clever, students are clever. Те са, разбира се, умни студентите. They rebel because my parents are here. И казват, това ми е естествено, защото моите родители са родени тук и са в България. But then I tell them, but they're also parents in Africa. И аз им казвам тогава, да, но има родители и в Африка. So why didn't you take birth in an African family? Защо не си се родил в африканско семейство? African parents. С африкански родители. Then already, it's a little bit challenging. They have to think hard. Това ги предизвиква малко и те започват да мислят по-сериозно. What's the answer? Добре, какъв е отговор? How come you got Bulgarian parents, not African parents? Как така си получил български родители, а не африкански? Or German parents? Или германски? Or Mongolian parents? Или монголски? Pick your choice. Може да избираш. How come you received Bulgarian parents? Как така получи български родители? They have an answer. Нямат отговор. It's all destiny. Всичко това е съдба. That a particular soul, took birth in a devotee family. Една определена душа да се роди в семейство на предани. It's all Krishna's arrangement. Това се урежда от Кришна. And then the parents' duty naturally is to give them Krishna consciousness. И тогава по естествен начин дългът на родителите е да им дадат Кришна съзнание. And of course we cannot force anyone. Разбира се, ние никога не можем да насилим. We can only try to give. Единствено се опитваме да даваме. In a nice, attractive way. По един хубав и привлекателен начин. And each individual soul, I explained that the other day, they have freedom of choice. Както обясних вчера, всяка индивидуална душа има свобода на избора. That should be respected always. Това винаги трябва да бъде уважавано. But at least we have to do our duty. Но поне трябва да изпълним дълга си. Give them Krishna consciousness. Да им дадем Кришна съзнание. And they will benefit beyond our imagination. Тогава ползата за тях ще бъде отвъд нашето въображение. So we can stop here. Hare Krishna. Ще спрем тук. Hare Krishna.